ఇప్పుడు మనకు బాగా ఇంటర్నెట్లో దాల్గొన కాఫీ అనేది వైరల్ అవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అది మనం వితౌట్ మిషన్ విత్ మిషన్తో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో హోమ్ మేడ్ చూపిస్తాను అనమాట. ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్తాము. ఫస్ట్ ఇది ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ అనమాట. ఇది బ్రూ, ఇది వేసేసి తర్వాత దీంట్లో కొంచెం స్ట్రాంగ్గా కావాలనుకున్న కాఫీ పౌడర్ ఎక్కువ వేసుకోండి. తర్వాత షుగర్, హాట్ వాటర్, ఫస్ట్ నేను బ్లెండర్తో చూపిస్తున్నాను అనమాట, విత్ మిషన్తో. బ్లెండర్తో ఏంటంటే 5 to 10 minutesలో అయిపోతుంది. మనకి విప్పింగ్ క్రీమ్ ఉంటుంది కదా, కేక్ పైన అప్లై చేసేది, అలా తయారు చేసుకోవాలి. ఇది ఎలా క్రీమీగా వచ్చిందో మన విప్పింగ్ క్రీమ్ లాగా ఇలా ఉండాలన్నమాట. ఇది ఇంకొంచెం చేసుకుందాం క్రీమీగా. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా పెడితే ఇలా కింద పడకూడదు అనమాట, ఇంత క్రీమీగా ఉండాలి. ఇంక దీన్ని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దామా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఒక గ్లాస్ తీసుకొని అందులో మిల్క్ వేస్తున్నాను. ఇది హాట్ మిల్క్ అనమాట. కాఫీ ఎప్పుడు హాట్గా తాగితేనే బాగుంటుంది కదా. హాట్ మిల్క్ ఆల్రెడీ మనం క్రీమ్లో వేసాం కాబట్టి షుగర్, మీకు కావాలంటే షుగర్ వేసుకోండి. నేనైతే కొంచెమే వేస్తున్నాను. హాట్ మిల్క్ కాబట్టి తొందరగా షుగర్ మెల్ట్ అయిపోతుంది. చూసారు కదా, కలిసిపోయింది. తర్వాత మనం ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న క్రీమ్ ఉంది కదా, ఇందులో వేస్తున్నాం అనమాట. జస్ట్ దీనిపైన కాఫీ పౌడర్ జస్ట్ ఇలా స్ప్రింకిల్లో చేద్దాము. లుక్ బాగుంటుంది కదా ప్రజెంటేషన్కి. దాల్గొన కాఫీ ఫస్ట్ స్టెప్ రెడీ అయిపోయింది అనమాట విత్ మిషన్తో. ఇప్పుడు వితౌట్ మిషన్తో చూద్దాము. ఇప్పుడు మనం వితౌట్ మిషన్తో చేస్తున్నాం అనమాట. సేమ్ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ ఇది. అలాగే సేమ్ ప్రాసెస్, బట్ ఏంటంటే వితౌట్ మిషన్ అంటే షుగర్, హాట్ వాటర్, దీంతో చేసేసుకోమంటే వితౌట్ మిషన్తో. అందరి ఇళ్ళల్లో కూడా బ్లెండర్ ఉండదు కదా, ఇదైతే అందరి ఇళ్ళలో కామన్గా ఉంటుంది. దీంతో ఏంటంటే ఒక 15-20 minutes టైం పడుతుంది అనమాట. బ్లెండర్లో తొందరగా అవ్వదు ఇది, కానీ సేమ్ స్ట్రక్చర్ తెచ్చుకోవచ్చు.
చూడండి విప్పింగ్ క్రీమ్ రావడం స్టార్ట్ అయిపోయింది మన కాఫీ క్రీము. ఇంకొంచెంసేపు దీన్ని బ్లెండ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇలా పెట్టంటే తొందరగా వచ్చేస్తుంది. చూడండి కొంచెం వచ్చింది, ఇంకొంచెం రావాలన్నమాట. మనకు బాగా క్రీమీ కావాలి కదా, విప్పింగ్ క్రీమ్ ఎలా ఉంటుందో అలా అవ్వాలి కదా. చేస్తున్నాం. ఇది ఇంకా కొంచెం ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ ఉందన్నమాట, మరి మన థిక్ విప్పింగ్ క్రీమ్లో రావడానికి. చూడండి విప్పింగ్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోయింది కదా, మన కాఫీ విప్పింగ్ క్రీమ్ ఇది. ఇంకా మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము. గ్లాస్ తీసేసుకొని దీంట్లో నేను చాక్లెట్ సిరప్ వేస్తున్నాను అనమాట. సిరప్ వేసాం కదా, నెక్స్ట్ హాట్ మిల్క్ వేస్తున్నాను అనమాట. ఇంకా దీనికి షుగర్ అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాక్లెట్ సిరప్లో షుగర్ ఉంటుంది కదా. తర్వాత మనం రెడీ చేసుకున్న కాఫీ ఇది ఉంది కదా, దీన్ని ఇందులో వేస్తున్నాను అనమాట. నెక్స్ట్ ఇవి చాకో చిప్స్. మన వితౌట్ కాఫీ మేకర్ వితౌట్ మిషన్తో దాల్గోనా కాఫీ రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకున్నాం అనమాట. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వితౌట్ మిషన్తో చేసిన దాల్గోనా కాఫీ, విత్ మిషన్తో చేసిన దాల్గోనా కాఫీ అనమాట. రెండు రెడీ అయిపోయి దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసేసుకున్నాం అనమాట. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.